Health Education Lecture Series. Welcome to my show, Health Education Lecture Series. I'm your host, Gurdeep Singh Sandhu, homeopathic consultant. My phone number is 408-687-1899. My email address is homeomedicine, HOMEOMEDICINE @ yahoo.com. We are delivering these lectures to let you know about the life, how this life is created, how this life is developed, and what are the hurdles, problems during this phase, during the life, since from the first very moment up to the end of the life. Those we are considering the diseases. So the diseases are basically the hurdles in a normal go of life. And so we are discussing all these things in a systematic way, one by one, after the fertilization of the ovum, means the first beginning of the start of this life. So already we have discussed many things about that one. And this new life created has entered into the uterus, mother's womb, and ultimately we have discussed about the structures formed over there and how it is settled over there, and ultimately it starts developing. So its development, we have started we have started this connections, this development of the new. Sorry, this connection is going so slow. Why this connection is slow? Okay, so the connection is sometimes slow because of the many more connections are working at this time here. So that's why sometimes this connection is slow. So I'm describing here the development of the baby in the utero, in mother's womb, how this baby is developed, and step by step, uh, every week, what was the progress of the child inside mother's womb? Because those who are pregnant women, they must be interested in these lectures, that what's going on in my tummy, how is my baby, how he is developing, what are the development sign at this time of my baby. So all these things he might be considering, he might be thinking, and these lectures will be helpful to them. Yesterday, in the appreciation of my these lectures, one of my brother, Sukhvinder Singh, he has uh, sent some photographs of the mother and husband during the pregnancy of each month. What was the condition in the first month? How the husband and wife behaves. Then what was the condition in the second month? How the husband and wife behaves, and all these things he has mentioned. I appreciate that his efforts. So he is. It shows his interest in these lectures, and definitely not only he, but maybe many more other people who are craving for the third generations, craving for their third generation, and also those who are pregnant at this time, and they are willing to know about the condition of their child in a normal way and also in the abnormal way. So what may happen to their child, all those things we are discussing here in this lecture. So yesterday we have completed, first of all, we divided in this whole pregnancy period, that is of 280 days. So these 280 days we have divided into three phases, three trimesters.
First trimester means 3 months. The first trimester, second trimester, and the third trimester up to the complete pregnancy and at the time of after the child is delivered. So up to that period, we have divided this pregnancy period into three trimesters. And the first trimesters, what happens to the child in the mother's womb, how it grows, that has already been described. But I will give you a short data of this description, that in this the stages, you can say the stages of the labor, stages of the development of the baby in mother's womb. So in the first stage, it is known as a germinal state. When the seeds are born into the earth, they start growing. How they start growing, how the leaves comes out, how it develops further, and ultimately it grows in the earth. So the first stage of the baby is known as, during the fertilization, it is known as a germinal stage. So the germinal stage is when it is in the fallopian tubes, sperm and ovum meets together, and then after that the life starts. After that, the second stage is embryonic stage. The embryonic stage is known as when it is not still called fetus, but it is still the embryonic stage. That is from the third week up to eighth week, means 2 months. The 2 months, first 2 months are considered as embryonic stage. Out of that, first 2 weeks, you can consider that all the developments are going on, but the third week is a resultant if the pregnancy occurs. If the pregnancy occurs, and then fertilization of the ovum starts. And then after that, the second stage is considered as the embryonic stage. Embryonic stage that lasts from 3 to 8 months. Or in this conditions, the development of placenta we have already discussed. Development of placenta occurs, and also the formation of umbilical cord occurs in this stage. And one more thing which we have described here, the significant things which we have described in the first trimester of the development of the pregnancy is that the chorion villi, by which this fetus is inserted into the mother's womb with its internal layer, that is now called the decidua. Those chorionic villi starts itself producing a hormone, and that hormone is known as hormones of the chorionic villi. Okay, hormone, human hormones of the chorionic villi. And that hormone is significant, that the new pregnancy has started, is growing, and the function of the ovary, which was supposed to be after the menstruations, which was supposed to be if there be menstruations and pregnancy has not started, then the in the ovary, we know that after that there is a development of the oocytes from the germinal layer of the ovary, and again the oocyte starts developing and the new growth starts developing to form the ova. So this hormones, particularly the hormones of the chorionic villi, HCH, hormones, your human hormones of chorionic villi. Okay, H human, C chorionic, H hormone. Chorionic villi hormone is produced, which stops the function of the ovary for the further production of the oocytes from where the ovum is developed. And the second thing happens during this embryonic this stage is that the placenta, when it is formed,
It also works as endocrine gland, and it also works to produce a hormone, and that hormone is known as a progesterone. That hormone is known as a progesterone, and that progesterone hormone helps to develop the pregnancy, to develop the fetal side in its normal stages. So these two things happens in this stage: formation of placenta, which produces its hormone, that is progesterone; formation of the insertion of the chorionic villi, which were already formed. Chorionic villi were already formed, but now they are inserted into the inner lining of the mother's womb. Then they start producing another hormone to sending a signal back to the ovary, sending the signal back to the ovary that not to start reproduction of the oocytes that develop into the ovum, because now there is no need of ovum. Pregnancy has started, and the new hormones and a new development has started already in this. After that, after the eighth week, basically, we say from 8 to 12 weeks. Within this period, 8 to 12 week, the sex determination, though I have already told you about the sex determination, basically, that was not recognized by us. At that time, we are unable to detect whether it is a male, whether it is a female. At this time, the science has not yet developed differentiate at the same stage, which occurs in the second after the second week. After, because the first week is left, in the second week there is ovulation. Ovulation goes outside, it becomes fertilized, and basically the sex determination is depending upon the meeting of XX chromosomes of the male and female, or X and Y chromosomes, X of the female and Y of the male. The sex is at that time decided, means that is after the second week, that is after the second week. So it means between 8th to 12th week. After the second week, 8th to 12th week, sex organs start forming, and differentiated. That this is known as the ultrasounds, that you can detect it. The baby in the womb is a male or is a female. So this after that the fetal stage starts. The fetal stage starts after the 12 weeks mostly. And all these things which I have mentioned you regarding the placenta, regarding the chorionic villi and the production of the hormones, all that hasn't happened in the first trimester. Okay. And the fetal stage in the first trimester. Fetal stage starts from the 12th week, and 12th week, and it continues, fetal stage continues up to the full term of the pregnancy. Okay, full term of the pregnancy, fetal stage continue from 12th week onward. And within this period, what main thing happens? Within this period, what main thing happens? At 20th week, 20th week, movements of the fetus starts. That is known as kicking. In a medical term, we consider it kicking. That starts at the 20th week. Within this fetal stage, I will give you the bureau of each week, but these are the important things which happens in this periods. At 20th week, kicking movement of the fetus starts in the mother's abdomen, basically in the womb, uterus, and morning sickness is gone. We have already considered why the morning sickness is that when the spongy layer of the placenta is ingested and gone to the fetus through the umbilical vein, and then it comes back used and unused to back to the mothers.
And then those things are inevitable. And under those conditions, the mothers mostly has nauseatic tendency and vomiting, to which medically we consider the morning sickness, which basically starts in the second week. Sorry, second month, not week. Second month means eighth week. Okay, not in the first week, but sometimes sensitive women has vomiting started from the very beginning of the pregnancy. But the sure shot, even some of the ladies do not have morning sickness, do not have any vomitings, but most of the women has morning sickness, and that morning sickness is starting from the eighth week. And now I'm saying in the fetal stage, in the fetal stage, this morning sickness is gone. After the 20th week, kicking starts, morning sickness is gone, and pregnancy starts developing. Basically, the ninth week, all these things, determination, kicking of the baby, movements of the babies, all these starts in the second trimester. So these are some important features I have told you for the development of the baby. So in the fourth, you can say fourth month, 3 months is the first trimester, completed at 12th weeks. After that, the fourth month starts. In the fourth month, eyelashes, eyelids, eyebrow start developing. And at the fourth month, the baby size is about 13 to 24 inches, and the weight is up to 25. So this is just an rough idea, the whole weight. Okay. So after that, nails starts growing in the fourth. That's the second trimester we are discussing now. In the fourth week, and movement, we have already told you that the movements of the baby starts, and this is the time of the second trimester in the fourth month, when baby starts kicking. We have already discussed it in the fetal stage. Okay, baby starts kicking, and it make different faces. This is the phase of the second phase, when the face is constructed, and the movement of the organs starts, and then the movements of the face visibly we can see in the ultrasounds. So this comes in the, and also one other important features in this stage occurs, that some of the babies in the mother's womb, they start sucking off their thumb, sucking off their fingers, means their motion, means their nervous system has started cooperating. The fingers are cooperating, just like you eat food. You eat food, and your hand with balls goes to the mouth, not to the ears, not anywhere. The same way, it is all because of the sensory and locomotor nervous system. It means in the fourth week, in the second trimester, baby starts functioning, or the nervous system of the baby starts functioning, and he moves his hand to the mouth. Its weight 1.5 pound approximately, height 2.5 centimeter approximately. Basically it is considered in inches, but there may be some differences, varies from different individual to different individuals. And all the organs in this second trimesters develops, formed, and start developing into their normal structures. Just, you can say as a whole, a rough idea, that the development of the baby in the second trimester is up to the eggplant.
but eggplants are different sizes. That's the vague term that has been used, because these different babies are of different sizes. The normal, when baby borns, we consider it should be, the normal weight is 7 to 8 pounds, and if it is under 7 pounds, we consider underweight, and if it is more than 9 pounds, we consider heavy baby. Okay, so all these things happens in the second stage of that one. So now 12 weeks has been completed. 13th week, voice cords, vocal cord, which produces voice. I'm speaking, it is all because of the vocal cord. So on 13th week, the vocal cord starts forming, and head attains its normal proportionate rate, proportional size of the body. First of all, it was just a small spot, and now at 13th week, head attains a proportionate size. What should be the size in a normal body? It attains that shape. What is the size at that time of the body? In that way, the ratio proportionate becomes not. But sometimes, why this the point has been considered? It is considered that some of the babies have hydrocephalus. These are the complications of the life at this stage, that some babies are having uh, deficiency of calcium, deficiency of other minerals, phosphorus, all that, which makes the bones perfect and compact. And if these salts are not sufficient in the mother's blood, then ultimately the sutures, as you know, there are 7 different bones which makes this round head. Okay, which makes the round head, two occipital, two parietal, or vertical, and this one, the frontal bones, and all these sphenoid bones. Okay, so all these are 7 bones which makes the round head, and this round head has a proportionate ratio of the body. And some peoples are having small head because of the compaction of the bones, and some people's has larger head as compared to the proportionate proportion to the body they should have. So why? This is the hurdle in the life, that sometimes there is a deficiency in the minerals of the mother's blood, which blood is being supplied to the fertilized ovum, or you can say the fetus at this time. That is why the sutures in between the bones, these are like this one. These sutures remains open and they are not becoming compact. The size proportionate to the body is not constructed and not compacted fully. That is why sometimes at this condition, at the 14th week, I am saying, this head in the ultrasound, we can see it is larger head as compared to the body's ratio. Ultimately, ultimately, if if the growth is normal, the head proportionate to the body comes to the normal ratio. So after that, the 14th week start. In the 14th week of the fetal stage, what happened? The skin becomes more thick. First of all, it was just a layer, just a membrane, light membrane. And at this stage, the skin becomes thick. And on the skin, hair starts growing. You see, our arms are having hairs, and our head is having hairs, beards are having hairs. So wherever at that stage, because beard and mustaches comes after 12 or 13 years of, because of the separate hormones that is known as testosterone. And if testosterone the hormone is not sufficient, then somebody is not having beards and mustaches. But at that time, the child is not having any testosterone hormones, so beards are not grown up. But the hair growth depends on some other developmental factor, and those some development factors are different in male and female children.
You see, the women are not having that much hair on their body. Males are having excessive hair as compared to the females on their body. So I'm saying that on 14th week, skin becomes a little thick because of the fat deposited in that. Second, the hair grows wherever they are required. Wherever they are required means more in male children's, less in female children's. And after that, the feature I have already told you, that the movements and the coordination of the nervous system starts in the 14th week. And in the 14th week, child can put his mouth hand into the mouth, or he can suck his thumb or his fingers, which indicates that sensory and locomotory function of the nerves has started. Means the brain has started working. You know that there are 12 pairs of cranial nerves issuing from the brain, which controls the whole body function and sensations in that way. Under those conditions, this condition, we are pointing out that this sensitivity, this locomotion has started in the 14th week. And after that, sex organs are visualized. Sex organs are visualized at this time, though the sex was considered even at the time of fertilization. Sex was considered or determined, but we were not knowing at that time. We are not having that type of skill to establish that, yes, only you can say after the 12 weeks, sorry, after the third week only, not 12 weeks, third week when started, the sex is determined over there, fixed over there. But at that time, we do not have anything which can tell us that the sex is male or female, though it has been fixed at that point. But that fixation is carried out up to the 14th week, so that it can visualize to us by our special senses. Special senses means ultrasounds. With ultrasounds at 14th week means sadhe 10 means 3.5 months. 14 weeks, we can determine the sex of the child, whether it is male or female. And after that starts the 15th week. In the 15th weeks, I told you that the most of the structures inside the body are formed separately, portion by portion. Just like the large intestines, I meant and told you that it is constructed ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum, and anus. So these are different portions, and these different portions are constructed separately, and time will come when they will join it. So I'm saying on 15th week, the intestinal structure starts my formation. And after that, at the same time, with the intestines, the ears develop on the normal stage. Sometimes there are many more problems in the genetic characteristics, that some people are having very low lying ears. Some people are having very small ears. Some people are having very large ears. You might have recognized openly. All these things are visible. But we are saying that at this stage, the ears development starts in a normal position. At a normal stage of the body is near close to the temporal bone. These are the temporal bones. Okay, near the temporal bones, they should start over there. This is what happens in the 15th, you can say the 14th week. Now, 15th week, the intestines develops, ear comes to normal stage,
and also the movement of the fetus is fully recognized. And at that stage, lungs, we know that the lungs do not start working until the baby is delivered. But even then, they formed in the 15th week of the pregnancy. So today, this time is over for the English lecture, because I do not want to burden you. I want that you should recognize what I'm saying and how this baby is developing step by step in the mother's womb. And those who are pregnant ladies, they may be interested in these programs, and they can send their feedback back if ever they want to know anything about the pregnancy and development stage of their babies. They can call me at 408-687-1899. And if ever they are having any other question regarding their pregnancy, or those who are willing to get pregnant and they are having sterility factors, male or female sterility, male or female problems, that they are not getting pregnant since many years after the marriage or normal family lives, they can come and they can call me at 408-687-1899 to discuss their problems. So now this is the time for the Hindi lectures. हिंदी हेल्थ एजुकेशन का, सेहत विज्ञान का हिंदी लेक्चर सुनने वाले तमाम श्रोताओं को गुरदीप सिंह संधू होम्योपैथिक कंसल्टेंट की ओर से बड़े प्यार और सत्कार से सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हाजिर हूँ आपका रोजाना का शो हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज। और इस हेल्थ एजुकेशन लेक्चर सीरीज में आप जानते हैं कि हम जीवन से जीवन की उत्पत्ति का उल्लेख कर रहे हैं सिस्टेमेटिक एक कथा के रूप में। और एक कथा के रूप में हम सिस्टेमेटिक स्टेप बाय स्टेप आप सब लोगों को ये बता रहे हैं कि ये जीवन से जीवन पैदा कैसे होता है, कब होता है। ये बहुत सी बातें मैंने आप सब लोगों के बता दी कि इस प्रेगनेंसी को नॉर्मल तौर पे हम लोग अलग अलग भागों में बांटते हैं। और फर्स्ट पोर्शन जो है, फर्स्ट जो मंथ कह लें, उसको हम बोलते हैं जर्मिनल स्टेज, when the ovulation has occurred from the ovary, and in the fallopian stage it has been fertilized by the sperm. So that stage is known as germinal stage. And after that, the other stage is known as embryonic stage. That embryonic stage is the stage, ये वो स्टेज है, सॉरी हम फिर इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिए, सॉरी फॉर दैट। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रेगनेंसी की जो स्टेज है, इसको हम शॉर्टली 3 भागों में, वैसे तो ट्रिमेस्टर के हिसाब से भी हम बांटते हैं, वो ट्रिमेस्टर की बात मैं आपसे कर ही रहा हूं, लेकिन एक जो साधारण सा एक्सप्लेनेशन है, जो साधारण आसानी से आप समझ पाए, मैं उसको आपको बताना चाहता हूं कि भाई ये जो स्टेजें हमने बांटी है ना, फर्स्ट ट्रिमेस्टर, सेकंड ट्रिमेस्टर, थर्ड ट्रिमेस्टर, इसके बारे में एक शॉर्ट सा सिनॉप्सिस मैं आपको देना चाहता हूं। और वो शॉर्ट सा सिनॉप्सिस, बेशक हमने फर्स्ट ट्रिमेस्टर कल डिस्कस कर लिया था कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर में क्या क्या हुआ, फिर भी इसमें भी थोड़ी थोड़ी शॉर्ट रेफरेंसेस आपको आ जाएगा, याद हो जाएगी वो बातें कि मैंने कल क्या कहा था। तो मैं ये बता रहा हूं कि जब एक ओवम फर्टिलाइज्ड होता है, जैसा मैंने बताया फैलोपियन ट्यूब्स के आखिरी एंड से पहले का जो फिम्ब्रिएटेड एंड से पहले का जो एम्पुलरी पोर्शन है, वहां पर ये मीटिंग होती है और वहां से बाद फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाती है। और ये कब होता है? आफ्टर द 14th डे, मींस बेसिकली इट इज 24 to 48 hours, means 14th और 15th डे। 14 to 15 डेज कब से कंसीडर करेंगे आप? फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन। बेशक इस वक्त एक औरत प्रेग्नेंट नहीं होती,
अगर उसको मेंसेस ही आ जाने हैं, प्रेगनेंसी नहीं हुई है या अनमैरिड लड़की है, तो उसके हालात में तो ये जो पहले 2 वीक हैं, तो उसको प्रेगनेंसी का मतलब ही नहीं है। वो सब मैरिड का भी बराबर है, अनमैरिड का भी बराबर है। लेकिन अगर 14 डेज़ के बाद जब ओवुलेशन आ गया, ओवुलेशन हो गया, ओवम बाहर आ गया, फ़ैलोपियन ट्यूब में पहुँच गया, वहाँ इसको स्पर्म मिल गया, नॉर्मल लाइफ़ में चलते हुए, तब ये प्रेग्नेंट होगा। और उसका समय मैंने ये बताया कि ओवरी से निकलने के बाद विद इन 2 डेज़, 1 टू 2 डेज़, 24 टू 48 आवर्स, विद इन 2 डेज़ इसको फर्टिलाइज्ड होना है, इसका नया जीवन स्टार्ट होना है। और स्पर्म का भी मैंने आप सब लोगों को बता दिया था कि वेजाइनल एरिया से निकलकर इसको भी 48 आवर्स लगते हैं वहां तक पहुंचने के लिए जहां इसको ओवम मिल रहा है। तो मतलब क्या हुआ कि पहले 2 वीक कंसीडर तो हम प्रेगनेंसी करते हैं, क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम करते तो हैं आगे के लिए। आगे वाला मसला हो ना हो, मान लिया जाए हमने तो तैयारी कर दी ना कि भाई दाज बना लिया या वरी बना ली लड़की के लिए, दाज बना दिया और लड़के के शादी के लिए वरी बना दी। हम तो तैयारी करके बैठे हैं ना, आगे शादी हो ना हो। और अगर शादी होती है, तो ये जो काम हमने किया है, इसको नॉर्मल समझा जाएगा। इसको उसमें शामिल किया जाएगा कि भाई इस वक़्त हमने गहने बनाए थे, इस वक़्त हमने कपड़े बनाए थे, इस वक़्त हम, तो वो उसको नॉर्मल गिना जाएगा ना। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती, तो ठीक है, हमारे घर में पड़ा हुआ है, उसको हम कंसीडर ही नहीं करते। और अगर मैरिज हो जाती है, तो फिर हम काउंट करेंगे कि हमने कब से शुरू किया था दाज या वरी बनाना, कब से गहने बनाने शुरू किए थे, वो पीरियड उसी में आएगा। ठीक इसी तरह ही ये जो पहले 2 वीक होते हैं ना, बेसिकली औरत प्रेग्नेंट तो नहीं होती, लेकिन इस 2 वीक में जो कार्यक्रम होता है, उसके शरीर में जो तब्दीलियाँ आती हैं, ओवरी में भी आती हैं, बच्चेदानी में भी आती हैं, वो हमने सब आपको बता दी हैं, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्या-क्या तब्दीलियाँ उस वक़्त उसको आ रही हैं, ये चीज़ें मैंने आप सब लोगों को बता दी हैं, तो उसके बाद ये फर्टिलाइज़ हो गया। जब ये फर्टिलाइज़्ड हो गया, तो इस स्टेज को हम बोलते हैं जर्मिनल स्टेज। जर्मिनल स्टेज जब ओवम फर्टिलाइज़्ड हो गया, क्या हुआ? लाइफ स्टार्ट हो गया। लाइफ स्टार्ट हो गया। और इसी जर्मिनल स्टेज में एक और स्टेज आ जाती है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। और ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है, ये आम तौर पे 3rd वीक से स्टार्ट होती है और 8वें वीक तक चालू रहती है। एम्ब्रियोनिक स्टेज 3rd वीक से लेकर तीसरे हफ्ते से लेकर, क्योंकि 2 हफ्ते ओवरी के हो गए, आगे आ गया ओवम, उसके बाद ये वहां से चलकर बच्चेदानी में पहुंचा, 23rd डे में एम्बेडेड हो गया। उसके बाद 3rd वीक जब स्टार्ट हुआ, 21 डे ये बच्चेदानी में आ गया। उसके बाद इसकी जो स्टेज तीसरे वीक की स्टार्ट हो गई। सो तीसरे वीक की स्टेज इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता क्या है कि प्लेसेंटा फॉर्म होता है। इसमें हम अम्बिलिकल कॉर्ड जो है कि नाभि के से जुड़ी होती है, वो बननी शुरू हो जाती है। प्लेसेंटा कैसे बनता है, ये डिटेल हम आप सब लोगों को बता चुके हैं कि कोरियोनिक विलाइज उसमें एडजस्ट होती है, प्लेसेंटा कैसे कैसे बनता है, ये सब बातें मैंने आप सब लोगों को बता दी है। और इस एम्ब्रियोनिक स्टेज में 2 बातें स्पेशल जो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 2 बातें स्पेशल होती हैं जो शायद पहले मैंने ना बताई हों। एक तो ये होता है कि जैसे ही कोरियोनिक विलाइज, वो जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन थे, इसमें डेवलप हुए, जो जिससे ये बच्चेदानी के अंदर वाले लेयर को, जिसको पहले हम इंडोमेट्रियम बोलते हैं, अब इसको डेसिडुआ बोल रहे हैं, उसमें एडजस्ट होते खुब जाती हैं, चुभ जाती हैं और वहां से खुराक लेनी शुरू कर देती हैं। ये जो कोरियोनिक विलाइज हैं, जो चुंज चुंज जैसे प्रोजेक्शन हैं, जिसको मेडिकल टर्म में कोरियोनिक विलाइज का बोलते हैं, ये इटसेल्फ इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करते हैं। इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूं। जब फिर इंडोक्राइन का सिस्टम आएगा तो मैं फिर दोबारा बोलूंगा। मैं ऐसा कह दूं कि जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड हैं,
वो जो कुछ बनाते हैं, वो अपने खून में छोड़ देते हैं। खून जहाँ-जहाँ जाता है, जो ये प्रोडक्ट इसने बनाया है, जहाँ-जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, वो वहाँ ले लेता है, उसका मुताबिक उसके ऑर्डर को फ़ॉलो कर लेता है। सो ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड है, जेड़ा सुप्रारीनल ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स है। इस तरह के बहुत से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। सो जो बॉडी में अलग-अलग काम करते हैं, जो बनाते हैं बॉडी को चालू रखने के लिए, वो खून में छोड़ देते हैं। खून आया, खून वापस गया। वापस वाले खून में भेज देते हैं और पूरे शरीर में सर्कल करता रहता है। जहाँ उसकी ज़रूरत है वो ले लेता है। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी आप सब लोगों को कि भाई अगर सब्जी बेचने वाला बाजार में आता है ना, तो उसके पास तो सभी सब्जियां हैं। आप सभी तो नहीं ना खरीदते। आप तो वो सब्जी खरीदते हो जो आपको चाहिए। इसी तरह ही ब्लड के सर्कल में बहुत सी चीजें घूम रही हैं और जिसको जहां जरूरत है वो ले लेता है। तो मैं क्या कह रहा हूं, कोरियोनिक विलाइज जो है, कोरियोनिक विलाइज इटसेल्फ इस वक्त जब ये खुब जाती हैं प्लेसेंट माँ के अंदर के लेयर में खुब जाती हैं, तो ये इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करती हैं और एक हार्मोन पैदा करती हैं, ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन, उसका नाम बना दिए ह्यूमन कोरियोनिक हार्मोन। और ये जो हार्मोन है कोरियोनिक विलय से निकलता है, खून में माँ के खून में जाता है और यहाँ का पोर्शन ओवरी में भी पहुंचता है। तो ओवरी को एक सिग्नल मिलता है कि ना भाई, अब तू नए ओवम की तैयारी मत कर। वहां का जो पहले मैं भेजा था ना ओवम, वो फर्टिलाइज्ड हो गया, उसका जीवन आगे चालू हो गया। अब उसको खुराक की जरूरत है। जैसे लड़की को भेज देते हैं ना हम शादी करके, तो उसके बाद दाज भेजते हैं, उसके लिए भी दाज रहे और उसको समय समय से कुछ ना कुछ देते रहते हैं कि भाई वो अपने घर में सेट हो जाए। तो ये जो ओवरी से ओवम निकल कर गया है, आगे प्रेग्नेंट हो गया है, तो एक तो उसने ये सिग्नल भेज दिया कि मैं ठीक ठाक हूं, अब आगे और नया इस तरह का सिलसिला मत करो कि ओवम और बने। और दूसरी बात, एक तो ये नहीं करो, और जो कोरियन के जो नए ऊसाइट बनाने थे जिससे ओवम बनना था, ये स्टॉप हो गया। और दूसरी बात ये हुई कि ये जो प्लेसेंटा था, जिसमें खूब कर इसने प्लेसेंटा बनाना, खून चूसना शुरू कर दिया, उसका नाम हमने प्लेसेंटा कर दिया। ऑल जिसको बोलते हैं, ऑल बोलते हैं। तो वो प्लेसेंटा भी इस वक्त एक इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह ही काम करना शुरू कर देता है जरूरत के हिसाब से। और वो क्या करता है, वो प्रोजेस्टेरोन पैदा करता है। तो प्रोजेस्टेरोन एक तो ये पैदा करता है। अब सिग्नल भेजा था ओवरी को भी, ना भाई अभी नए बच्चे मत जम्मो, अब नया काम और ना करें, जो पहले वाला है उसको सिरे लग लेने दे। जो पहले वाला है उसने जीवन शुरू कर दिया, अब उसको डेवलपमेंट होने दीजिए, नए बच्चे मत शुरू कीजिए। और ये जो सिग्नल उसके पास गया, उसने ये कहा कि भाई ठीक है, हमारी लड़की गई है वहां पर और वहां पर जाकर सेट हो गई, अब इसको दाज भेज दें। तो जहां से ओवम निकला था ना, बाकी हिस्सा जो ओवरी का बच गया था, उसको हमने बोला था कार्पस लूटियम। और वो कार्पस लूटियम जो है, वो बजाय इसके कि यहाँ से और ओवम की शुरुआत होती, वो कार्पस लूटियम भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है और इससे भी प्रोजेस्टेरोन निकलता है। अब प्रोजेस्टेरोन प्लेसेंटा से भी निकला, प्रोजेस्टेरोन ओवरी के कार्पस लूटियम से भी निकला, और दोनों का प्रोजेस्टेरोन जो है प्रेगनेंसी की डेवलपमेंट के लिए काम करता है। प्रेगनेंसी की डेवलपमेंट इन्हीं की वजह से होती है, आगे जो भी डेवलपमेंट होनी है वो इस बात से होती है। तो ये सब बातें मैंने आपको बता दी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद ये एम्ब्रियोनिक स्टेज 8 वीक तक चलती है और उसके बाद 8 से 12 वीक का एक समय आता है। और 8 से 12 वीक के समय में बेसिकली ना 8 वीक खत्म होने के बाद 9th वीक में जो इसका जो सेक्स डिटर्मिनेशन है ना, वो होना शुरू हो जाता है। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि एक्चुअली सेक्स क्या होगा
वो तो फैलोपियन ट्यूब में सेट हो चुका है। जब ओवम और स्पर्म आपस में मिले थे, ओवम के पास एक्स एक्स क्रोमोसोम से, स्पर्म के पास एक्स वाई क्रोमोसोम से एक्स में क्वालिटी फीमेल पैदा करने की है, वाई में क्वालिटी मेल पैदा करने की है। जो भी स्ट्रॉन्गर हुआ आपस में मिला, तो सेक्स की डिटर्मिनेशन तो कब हुई थी? 15वें दिन। 2 वीक पहले बीत गए, 14 दिन। 15वें दिन उनका मैचिंग हो गया। तो मतलब क्या हुआ कि जब फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन से काउंट करेंगे, तो 14 से 16 मीन दिन के अंदर अंदर, 14 से 16 दिन के अंदर अंदर जो आगे आने वाले जीवन का सेक्स होगा, लड़का या लड़की, वो निर्धारित हो चुका है। लेकिन हमें नहीं पता ना, हमें नहीं पता कि वो क्या होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जब 12 वीक के हिसाब से 8 से 12 वीक की जो डेवलपमेंट हम बता रहे हैं, जिसको हमने कहा कि फीटल स्टेज है, इस फीटल स्टेज में जो 9th वीक होता है, 8वें वीक तक हमने ये कह दिया कि इसके जो अंग थे वो बनने शुरू हो गए, प्लेसेंटा बनना शुरू हो गया, ऑल बननी शुरू हो गई, अम्बिलाइकल कॉर्ड जो है वो बन गई, और उसमें जो जो अंदर की डेवलपमेंट होनी है, वेन की, आर्टरी की, वो सब हो गई। और जब 8वां वीक खत्म हुआ, तो 9वां वीक स्टार्ट हो गया। 9वें वीक स्टार्ट होने के साथ ही सेक्स की डिटर्मिनेशन हम अल्ट्रासाउंड से कर सकते हैं। बहुत अर्ली है, बहुत अर्ली है। और दूसरी जो मैंने आपको डेवलपमेंट की स्टेजें ये बताई कि भाई ये जो 12th वीक है ना, मीन्स 3 महीने पूरे होने का, ये 12th वीक के बाद जो कार्रवाई स्टार्ट होती है ना, जिसको हम बोलते हैं फीटल स्टेज। फीटल स्टेज 12th वीक मीन्स 3 महीने के बाद स्टार्ट हो जाती है। और इस फीटल स्टेज की आगे लेंथ कहां तक है? 40 वीक तक, 40 वीक तक, 40 वीक तक, जब तक कि डिलीवरी नहीं हो जाती। और दिन की गिनती करेंगे तो 280 डेज, 280 डेज तक ये 12th वीक, 84 डेज के बाद 12th वीक तक जो स्टेज चलेगी, ये फीटल स्टेज ही है। और इस फीटल स्टेज में जो इंपॉर्टेंट बातें हुई, जो इंपॉर्टेंट बातें हुई, उनका वेरवा मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। फिर चलेंगे कि सेकंड स्टेज में एक्चुअली हुआ क्या। सो इस फीटल स्टेज में 20th वीक जो है, 20th वीक क्या हुआ? 140 दिन। 140 दिन कब से? जब से फर्स्ट डे ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुएशन। 100 प्रेगनेंसी अगर हो गई है तो 140 दिन, 20 वीक, 20th वीक, 20th वीक में बच्चे की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। जो इंपॉर्टेंट बातें इस फेज में आएंगी, 20th वीक में उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, ये जो फीटल स्टेज में क्या होती है, बिफोर फीटल स्टेज क्या था कि माँ को उल्टियां आ रही थी। ये जो हम लोग समझते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है इस बात के लिए कि माँ एक प्रेग्नेंट हो गई है। लेकिन उसके उससे पहले भी मैंने आपको एक साइन बताया था कि कई बार कोरियोनिक विलाइज जब पूरी तरह एडजस्ट नहीं हो पाती ना, तो उस हालात में कई बार ब्लीडिंग होती है। और वो ब्लीडिंग अगला महीना आने से 5 और 7 दिन से पहले होती है। और अगला महीना आने से 5 और 7 दिन पहले जो ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, बेसिकली नॉट ब्लीडिंग, यू कैन से स्पॉटिंग, स्पॉटिंग होती है ना, बच्चियों को, प्रेग्नेंट औरतों, प्रेग्नेंट होने जा रही हैं, जो उनको पता नहीं है अभी मैं प्रेग्नेंट हूं कि नहीं है, और उनको पता है शायद मेंसेस ही ना आ जाए। लेकिन अब उसको पता है कि 1 हफ्ता भी रहता है, अभी तो मासिक धर्म आने में 1 हफ्ता रहता है कि भाई, लेकिन ये मेरे को स्पॉटिंग आज ही होनी शुरू होगी। तो ये स्पॉटिंग पॉजिटिव साइन है आपके लिए प्रेगनेंसी का। बी केयरफुल, ध्यान रखें। और उसके बाद जो प्रिकॉशंस हैं एंटीनेटल केयर के, डॉक्टर के साथ मिलने के, वो अपने प्रिकॉशंस
करें, जो प्रिकॉशन मैं आप सब लोगों को बता चुका हूँ, इसको अब मैं लंबा ना करूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मॉर्निंग सिकनेस इस फीटल स्टेज में खत्म हो जाती है। आफ्टर 12th वीक 3 महीने के बाद मॉर्निंग सिकनेस खत्म हो जाती है। कुछ बच्चियों में ये मॉर्निंग सिकनेस जो है वो कंटिन्यू रहती है या ज़्यादा भी हो जाती है, जिसको हमने कहा था कि ये हर्डल है, लाइफ में रुकावट है, और उसको हमने कहा था हाइपर एमिसिस ग्रेविडेरम। प्रेगनेंसी के दौरान उल्टियों का ज़्यादा आना, हाइपर ज़्यादा, एमिसिस उल्टी का आना, ग्रेविडेरम प्रेग्नेंट औरत का। प्रेग्नेंट औरत को अगर 3 महीने के बाद भी उल्टियाँ आ रही हैं या ज़्यादा हो रही हैं, तो उसका मतलब है हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम। उसके कारण हमें जानने की ज़रूरत है, वो हम बताएँगे सब आगे चल के कि क्या-क्या है, कैसे करना चाहिए। लेकिन हाँ, हर्डल ये बता रहे हैं कि ये एक हर्डल है लाइफ में, जो फीटल स्टेज का है। सो उसके बाद फिर मैंने आपको कहा कि बेसिकली जो 9th वीक था ना, इस जो सेकंड ट्रिमेस्टर के बाद 9th वीक जो स्टार्ट हुआ था ना, बेसिकली सेक्स की डिटर्मिनेशन हमारे आजकल के अल्ट्रासाउंड जो हैं, उसी वक़्त कर सकते हैं। उसी वक़्त कर सकते हैं कि लड़का होगा या लड़की, लेकिन आम तौर पे करते हैं आगे जाकर लेट स्टेज में कि भई अब डिटर्मिनेशन हो गया, हम बताते हैं। सो मैं आपको ये मोटी-मोटी बातें आपने बताई कि अभी तक के जो 3 स्टेजेज़, तो वैसे तो हम बोलते हैं ट्रिमेस्टर, 3 स्टेजें हैं, 3-3 महीने की। और ये जो ओवरऑल आइडिया मैंने आपको दिया कि पूरी प्रेगनेंसी में ये साइन आने शुरू हो जाते हैं। तो अब हम चलते हैं सेकंड ट्रिमेस्टर में, स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। सेकंड ट्रिमेस्टर मीन्स आफ्टर 3 मंथ्स, 3 टू 6 मंथ सेकंड ट्रिमेस्टर स्टार्ट हो गया। और इस ट्रिमेस्टर में आने वाली तब्दीलियां क्या हैं कि 4th मंथ में एक तो आई लैशेस बननी शुरू हो जाती हैं, आई लिड्स बनने शुरू हो जाते हैं, आईब्रो, ये जो हमारे आंखों के बाल है ना, ये सब बनने शुरू हो जाते हैं। और उस वक्त ये जो इसका है बच्चा, उसके नेल बनने शुरू हो जाते हैं, उसके हेयर जो है वो ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और इस हेयर ग्रो का जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि क्योंकि हम ये समझते हैं कि इन वैसे हाल वालों का फंक्शन ही कोई नहीं, फंक्शन है भाई। शरीर को गर्म रखने के लिए, शरीर को बाहर की सेंसिटिविटी और अंदर की सेंसिटिविटी को मैच कराने के लिए हेयर्स का बहुत बड़ा योगदान है। टेक्निकली इनका जो है वो उसमें योगदान है। तो वो हेयर जो है वो इसमें ग्रो होने शुरू हो जाते हैं इस लिहाज से। और बच्चा की जो मूवमेंट्स हैं वो स्ट्रेच करना शुरू कर देता है 4th मंथ में। 4th मंथ में वो स्ट्रेच करना शुरू कर देता है, आँखें, हाथ इधर-उधर हिलाना शुरू करता है, जिसको हम बोलते हैं कि 20th वीक में किकिंग शुरू हो जाती है। मेडिकल टर्म किकिंग शुरू हो जाती हैं, वो 20th वीक में आम तौर पे शुरू हो जाती हैं। और फिर उसके बाद उसकी मूवमेंट्स की बात हमने की आपसे, और फिर उसका फेस जो है, वो बनना शुरू हो जाता है 4th मंथ के अंदर। फेस, और उसके बाद वो इसी स्टेज में ही इसी स्टेज में ही अपना अंगूठा या अपनी उँगलियाँ चूसना शुरू कर देता है, जो इस चीज़ का इंडिकेशन है कि भाई वो जो उसके नर्वस सिस्टम है ना, वो पूरी तरह काम कर रहा है। और नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जैसे हम मुँह में रोटी लेकर जाते हैं ना, तो सीधी मुँह में जाती, कान में नहीं जाती, आँख में नहीं जाती। क्यों? क्योंकि हमारे नर्वस सिस्टम का एक कोऑर्डिनेशन है। हम रोटी तोड़ते हैं, ये लोकोमोटिव फंक्शन है। सेंसरी फंक्शन है कि सेंस करना कि मुँह कहाँ पर है। हाथ सेंस करके वहाँ पर लेकर जाता है कि मुँह में जाए। सो उस वक़्त ये लोकोमोटिव जो है, वो लोकोमोटिव फंक्शन जो है, वो उसका उस वक़्त स्टार्ट हो जाता है। सो ये चीज़ें हम आम तौर पे आपको ये बताने के लिए कि इसकी डेवलपमेंट जो है हो रही है, वो किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है।
अब 12 वीक की जो शॉर्ट हिस्ट्री है, वो मैंने आपको बता दी। अब 13 वीक की बात है। अब 13वां जो है वीक है, वो 12 वीक तो 3 महीने पूरे हो गए ना। और 13 जो वीक है, वो 13वां वीक जो स्टार्ट हुआ, 3 महीने के बाद शुरू हुआ, तो उसमें क्या है, वोकल कॉर्ड जिसे हम बोल रहे हैं ना, आवाज़ आप तक जा रही है, और वो वह जो आवाज़ जिससे निकलनी है हमारी, वो वोकल कॉर्ड बननी शुरू हो जाती है। कई बार लोग थत्था बोलते हैं, आवाज़ क्लियर नहीं होती, ये सब होती और उसकी डेवलपमेंट ना होने से ये ऐसा हो सकता है, और वो कहाँ है? इस 13th वीक में ऐसा होना शुरू हो जाता है कि भाई उसकी जो आवाज़ है, वो क्लियर नहीं है। इस तरह ही हेड जो है, उसका सिर है, वो सिर एक अपनी नॉर्मल शेप ले लेता है, कि इसकी शेप नॉर्मल साइज़ का जो है बॉडी की, ये इसकी शेप हैगी है। हेड हेड अटेन्स ए नॉर्मल शेप रेशो कि कई लोगों का सिर बहुत बड़ा होता है, जिसको हम हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। कई लोगों का सिर नॉर्मल से भी छोटा होता है। सो ये सब डिपेंड करता है कि माँ के खून से उसको जितना कैल्शियम जा रहा है, जितना फास्फोरस जा रहा है, जिससे हड्डियाँ वगैरह बनती हैं, कॉम्पैक्ट होती हैं। हमने आपको बताया कि 7 हड्डियाँ मिलकर सिर बनता है। टोटल 14 हैं, फेस की भी मिला दें तो 7 हड्डियाँ हैं, जिससे हमारा सिर बनता है। और उन हड्डियों की आपस में जो जोड़ है, जो स्यूचर है, वो स्यूचर इस तरह आपस में फिक्स हुई हुई हैं। और इनके फिक्स होने के लिए इनको क्या चाहिए? इनको कैल्शियम चाहिए, इनको पोटेशियम चाहिए, इसको फास्फोरस चाहिए। और अगर वो नॉर्मल तौर पे उनको माँ के खून से नहीं मिलती उस वक़्त, तो कई बार बच्चों का जो सिर है, उसकी रेशो जो है बॉडी के साथ होनी चाहिए, वो ज़्यादा रह जाती है, सिर बड़ा हो जाता है। और इस हालात में इसको हम बोलते हैं हाइड्रोसेफलस। तो हाइड्रोसेफलस की जो प्रॉब्लम है, वो इस हालात में हो सकती है, और हम कह रहे हैं कि 13 वीक में ये सब डेवलपमेंट जो है, वो होनी शुरू हो जाती है। 14th वीक स्टार्ट होता है, तो जो चमड़ी उसके चारों ओर इससे पहले हमें केवल एक जाली, पतली सी जाली दिखाई देती है, पतला सा पानी घूम रहा दिखाई दे रहा है। लेकिन 14th वीक में ये स्किन में कन्वर्ट हो जाता है, मीनिंग जुट जाता है, एक गिलाफ बन जाता है, और इसको हम बोलते हैं स्किन। स्किन थिक होनी शुरू हो जाती है। पहले पानी जैसा ही था, अब स्किन जो है वो थिक होनी शुरू हो जाती है, और इस स्किन के ऊपर इसी 14th वीक में ही जो है वो हेयर ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। और हेयर ग्रोन के साथ ही इसकी कोऑर्डिनेशन की जो मूवमेंट मैंने आपको बताई, सकिंग ऑफ द फिंगर्स और थंब्स, अपना अंगूठा चूसना, कई बच्चे ऐसा करते हैं जो अल्ट्रासाउंड में हम देख सकते हैं। और ये कब देख सकते हैं? 14th वीक में, अगर देखना चाहें तो। पर ज़्यादातर हम लोग अवॉइड करते हैं कि इस हालात में अगर करेंगे तो कोई रेज़ से बच्चे को कोई इफ़ेक्ट ना हो। तो इस हालाँकि अम्नियोटिक फ्लूइड ऐसा रखा है कुदरत ने, जो इसकी प्रोटेक्शन करता है, लेकिन फिर भी हम तो अंदर की जितनी भी बातें हैं साइंस ने जानी है, वो आपको बता रहे हैं ना। तो हम कह रहे हैं कि हेयर्स की ग्रो होने शुरू हो जाते हैं, और हेयर का जो पर्पस है, वो आप जानते हैं कि कुछ हेयर्स हैं वो उम्र के लिहाज से पैदा होते हैं, कुछ हेयर्स हैं वो जेनेटिकली सबके होने हैं। लड़कियों में बहुत से हेयर कम होते हैं, आदमियों में हेयर्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और मॉस्टिचेस हमारी है, दाढ़ी है, ये आमतौर पे एडल्ट एज जैसे ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनना शुरू होता है, वैसे ही आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन ये जो स्टेज मैं आपको बता रहा हूँ, इस स्टेज में तो अभी इस तरह की कोई डेवलपमेंट इस तरह सामने आने वाली नहीं है। हालाँकि सेक्स की डिटर्मिनेशन हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके भी बहुत से फीचर आपने देखा होगा कि लड़का और लड़की आमतौर पे 5-6 में साल तक अगर उनको एक ही जैसे कपड़े, एक ही जैसा सारा कुछ करो, तो डिफरेंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि लड़का है कि लड़की। इसी तरह ये वो स्टेज है माँ के पेट के अंदर उस बच्चे की जो नया अभी बनना शुरू हुआ है, तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि आज का टाइम हमारा हिंदी का ख़त्म हो गया। अभी सिर्फ 14 वीक पर ही पहुँचे हैं। इसके बाद हम कल फिर इस चीज़ को लेकर चलेंगे। संडे का लेक्चर जो होगा इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरा, कि भाई इसमें जो
वीक्स हैं, अबाउट 28 वीक्स तक इसको हम लेकर चलेंगे, ताकि क्या-क्या डेवलपमेंट होती हैं इसमें, ये सब हम आपको बता पाएँ। सो अभी हम मिलते हैं रेडियो प्रवाज़ के साथ, और अगर वो हैं तो फिर हम उनके साथ मिलकर पंजाबी में प्रोग्राम शुरू करेंगे। होल्ड करो जी डॉक्टर साहब, होल्ड करो। ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਮੋਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਉਮਰ ਦੇ 75ਵੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਮੁਰਗੀ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਅੰਡੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘੱਟ ਖਰਚੇ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਕਾਲ ਕਰੋ 4086871899। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਔਨ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਔਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਹੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਬਤ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਬਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਤ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਬਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਹਤ ਵਿਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀਅਲ ਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਕਥਾ ਰੂਪ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀਵਨ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੈਨਸ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਟ੍ਰਿਮਸਟਰ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਟੋਟਲ ਅਸੀਂ 280 ਦਿਨ ਇਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਰਮੀਨਲ ਸਟੇਜ, ਔਰ ਜਰਮੀਨਲ ਸਟੇਜ ਸਾਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਓਵਮ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਦਾਜ ਬਣਾਇਆ, ਵਰੀ ਬਣਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਅੱਗੋਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੋ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ
ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਲਾਸਟ ਮੈਂਸਟਰੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਬਲੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਵੀਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਇਹ 14ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਤੋਂ 48 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ, ਤੇ ਜੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 16 ਦਿਨ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਰਮੀਨਲ ਸਟੇਜ। ਇਹ ਜਰਮੀਨਲ ਸਟੇਜ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਬੀ ਬੋ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਗਿਆ ਓਵਮ ਫੈਲੋਪੀਅਨ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਵਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ 21ਵੇਂ 3 ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਹਫ਼ਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਪਲਸੈਂਟਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਔਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸੈਂਟਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ, ਕੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਲਸੈਂਟਾ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਪਲਸੈਂਟਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਵੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲੈਂਡ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਵਾਪਸੀ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕੂਲੇਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਸੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ। ਜੇ ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਰਾਈਨ ਸਫਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅਬਾਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਲਸੈਂਟਾ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨੰਬਰ 1। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੇ ਅੰਦਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਝਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਮੈਟਰੀਅਲ ਲੇਅਰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੈਸੀਡੂਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਰਮੋਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ HCH ਹਾਰਮੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਹਾਰਮੋਨ। ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਹਾਰਮੋਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਖੂਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਵਰੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੱਚੇਦਾਨੀ 'ਚ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਾ ਜੰਮੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਓਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਊਸਾਈਟ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਓਵਮ ਨੇ ਬਣਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਿਗਨਲ ਓਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ HCH ਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮੋਨ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਓਵਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੇ, ਹੋਰ ਓਵਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲ ਭੇਜਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਵਮ ਖੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਖੋਲ ਦਾ ਨਾਂ ਕਾਰਪਸ ਲਿਊਟੀਅਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਔਰ ਉਸ ਕਾਰਪਸ ਲੂਟੀਅਮ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਡੋਕਰਾਈਨ ਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਫਿਕਸ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਪਿਚੁਇਟਰੀ ਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਥੈਲਮਸ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਐਡਰੇਨਲਿਨ ਸੁਪਰਾਰੀਨਲ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਪੈਂਕਰੀਆਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥਾਇਰਾਇਡ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਫਿਕਸ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਪਲਸੈਂਟੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। HCH ਹਾਰਮੋਨ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਿਜ ਤੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਹਾਰਮੋਨ ਆਫ ਕੋਰੀਓਨਿਕ ਵਿਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਓਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਜੰਮੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾਜ ਭੇਜੀਦਾ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਖੋਲ ਓਵਰੀ ਦਾ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਰਮੋਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਲੂਟੋਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਸਟਰੋਨ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਸਟ੍ਰੋਜਨ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੇਜ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਬ੍ਰਿਓਨਿਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਪਲਸੈਂਟੇ ਦੀ ਵੀ, ਅੰਬਲਾਈਕਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵੀ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਸੀਡੂਆ ਕੈਪਸੂਲਾਰਿਸ, ਡੈਸੀਡੂਆ ਬੇਸਾਲਿਸ, ਡੈਸੀਡੂਆ ਵੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਸਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ 8ਵੇਂ ਵੀਕ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਟਲ ਸਟੇਜ। ਫੀਟਲ ਸਟੇਜ ਅਸੀਂ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੀ, ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਸਟੇਜ ਹੈ 8 ਤੋਂ 12 ਵੀਕ ਦੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਫੀਟਲ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ 12 ਜਿਹੜੇ ਵੀਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਵੀਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਲਸੈਂਟਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 20th ਵੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫੀਟਲ ਸਟੇਜ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਵੀ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਲਟੀਆਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈਪਰ ਐਮਿਸਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮ। ਹਾਈਪਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਐਮਿਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਲਟੀਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਲਟੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਪਰਮਿਸਿਸ ਗ੍ਰੇਵੀਡੇਰਮ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕੀ ਆ? 20th ਵੀਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 20th ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉਸ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਸੈਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਸ ਸੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਸਿਕ 9th ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕਸ ਅੰਗ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਸ ਦੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਓਵਮ ਦਾ XX, ਆਦਮੀ ਦੇ X ਜਾਂ Y, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਆ। ਜੇ XX ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਔਰ ਜੇ XY ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ Y ਹੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੇਲ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਐਸਾ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਟ੍ਰਿਮਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਡਸ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਬਡਸ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਸੈਕਸ ਅੰਗ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਮੇਲ ਬਡਸ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰੇਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਲੜਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਦੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਆਫਟਰ 20th ਵੀਕ। ਔਰ 20th ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 12th ਵੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, 5th ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ 20th ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ ਉਹ ਟਕ ਟਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 16ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਟਰਾਵੈਜਾਈਨਲ ਅਸੀਂ ਪਲਪੇਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਟੈਥੋਸਕੋਪ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ 20ਵਾਂ ਹਫਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੀ 12ਵੇਂ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਲਿਡਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੇਲ, ਉਂਗਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਬਡਸ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇਲਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਪਤਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਵਰਗੀ ਸੀਗੀ, ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਸਖਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੇਅਰਸ ਗਰੋ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਹੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੀਟਲ ਸਟੇਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 4th ਮੰਥ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਗੂਠਾ ਚੂਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ 'ਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ, ਲੋਕੋਮੋਟਿਵ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਬ੍ਰੇਨ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਪੇਅਰ ਕ੍ਰੇਨੀਅਲ ਨਰਵਸ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੋਮੋਟਰੀ ਤੇ ਸੈਂਸਰੀ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕੋਮੋਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਂਸਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋਂ ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰਵਸ ਨੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋਕੋਮੋਟਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਗੂਠਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੈਂਸ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੁਰਕੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡਾ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੋਮੋਟਰੀ ਤੇ ਸੈਂਸਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕੋਮੋਟਰੀ ਤੇ ਸੈਂਸਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੋਵੇਂ ਸਹੀ ਨੇ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਆਰਗਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਰਟ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 5th ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਬੇ ਅੰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਇੱਕੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪੋਰਸ਼ਨ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੀ ਅਸੈਂਡਿੰਗ ਕੋਲਨ, ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸ ਕੋਲਨ, ਡਿਸੈਂਡਿੰਗ ਕੋਲਨ, ਸਿਗਮੋਇਡ ਕੋਲਨ, ਰੈਕਟਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਡਨੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਯੂਰੇਟਰ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ, ਯੂਰੀਨਰੀ ਬਲੈਡਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ,
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 26 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ 32 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ 33 ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਰਲ ਕਨਾਲ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ 3rd ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਸਟ ਟ੍ਰਿਮੈਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਬਿਊਰਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਵੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 12 ਵੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 13 ਵੀਕ ਦੀ। 13 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਤੋਂ। ਜੀਭ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ, ਜੀਭ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਹੇਠਾਂ ਅੰਦਰ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਕਈ ਬੜੇ ਤਿੱਖਾ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਕਈ ਜੰਮਣ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੋਕਲ ਕਾਰਡ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਾਈ ਇਹ 13 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ, ਸਿਰ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 7 ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁੜ ਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੈਰਾਈਟਲ ਬੋਨਸ ਨੇ, ਆਕਸੀਪੀਟਲ ਬੋਨਸ ਨੇ, ਟੈਂਪੋਰਲ ਬੋਨ ਨੇ, ਸਫੇਨੋਇਡ ਬੋਨਸ ਨੇ। 7 ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਗੋਲ। ਟੋਟਲ 14 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਈਗੋਮੋਟਿਵ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂਡੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਮੈਗਜ਼ੀਲਾ ਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ 7 ਹੱਡੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਤੇ 14 ਉਹ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰ ਦੀ, ਭਈ ਇਸ 13ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਮਿਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਲੈਂਥ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਗੋਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ 14ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, 13ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 14ਵੇਂ ਵੀਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੇਖਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਐਂਟੀਨੇਟਲ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਦੀ, ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹਨੇ ਹੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਊਚਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 7 ਹੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਸਾਂ ਦੇ 2 ਪੁੜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਸਿਲਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਫਿਊਚਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਦੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਆ, ਗਰਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋੜ ਕੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਜੋੜ ਕੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਈਜ਼ ਸਿਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਹਰਡਲ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਸੈਫਲਸ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਸੈਫਲਸ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਲੋਕ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 13ਵੇਂ 14ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤਹਿ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰੇਨ ਸੀ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਘਣੀ ਹੋਣੀ, ਥਿਕ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਟੋਡਰਮ ਹੈ ਔਰ ਮੇਜ਼ੋਡਰਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਕਿਨ ਦੇ। ਉਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲ ਉਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਾਲ ਉਗਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਫੀਟਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੱਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਥ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਆਇੰਟਸ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 14ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ
ਕੁਇਕਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਕੁਇਕਨਿੰਗ, ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਲੱਤ ਵੱਜ ਗਈ, ਕਿ ਉੱਧਰ ਪੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ 15ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਆਂਤੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਈਅਰ ਜਿਹੜੇ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਡਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੰਮੂਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਅਰਲੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨੀਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਉੱਚੇ ਨੇ, ਕੰਨ ਛੋਟੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਨ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ADHD ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਫ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਾਰਮਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੈਕਸ ਆਰਗਨ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ 15ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਜ਼ੀਬਲੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਾਈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਔਰ ਫੀਟਲ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ 15ਵੇਂ ਵੀਕ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ 16ਵੇਂ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ, ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत धन्यवाद, मेहरबानी। मिलते हैं जी फिर अगले प्रोग्राम तक। जो इजाजत। सत श्री अकाल डॉक्टर ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल दोस्तों, सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ श्री अकाल। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ श्री अकाल ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰੋਤਿਓ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।